Our guest this afternoon is Dorine Holman. Dorine is an agent, and as writers, you know how difficult it is to find an agent. Dorine, thank you for joining us. Thank you. Can you give our readers and our listeners some information on what it's like to be an agent? Well, it's hard work. Yeah, definitely. Yeah. Well, it's great to be an agent, of course. I work for Dutch writers who are international famous, but only for Dutch writers. And what I do is I help them with the marketing and with publicity. And I do that together with the publishing house, of course, but that's the main part what I do. So I meet a lot of people. I know a lot of people, but it's great to be an agent, and it's great to help writers being more famous and sell more books. And is there some advice that you can give to our writers, our potential writers? Well, the most important part is just really careful, think about what you want to be as a writer. Of course, you can say, I'm a writer, but that's not enough, you have to specialize, probably even before you write a book, which sounds crazy, of course. But you have to do the marketing. You have to start on your marketing. Really think about the marketing. Yeah. Because, well, let's say, give the example, if you write a book for children, you have a totally different target. Yeah. Than if you write a book about boats, for example. So really think about who your audience is, who your reader is that you're approaching. Right. Yeah. And use your marketing strategy and focus on those, apply your marketing to that. Exactly. Yeah. Because, well, yeah, I'm sorry to say, but it's not enough to write a very good book. No. I know a lot of writers who had a lovely book, but they don't sell books. And of course, you have examples the other way around. But, just not only concentrate on the writing, but concentrate on the marketing and the publicity too. Yes. Or at least think about it and ask somebody like me to help you to do the marketing. Yes. Well, everybody has his own surplus, of course. Yes. And you've just started this wonderful festival. Yes, I did. Yeah, Litterzand Literair. Yeah, fantastic. Yeah. I'm proud of it. I'm sure. Yeah. Can you tell us about it? Sure. It's the first festival in the east of Holland. It's a Dutch festival, so shall I tell something in Dutch? In Dutch, yeah. Ja. Het is een Nederlandse, althans vooralsnog een Nederlandse festival waar Nederlandse bezoekers komen, maar ook Nederlandse auteurs. En de gedachte is dat we literatuur, natuur en erfgoed met elkaar verbinden. Dus je ziet hier ook al de omgeving van de Litterzand. Dat is een heel bekend natuurgebied. Aardkundig monument is het zelfs. En de schrijvers zitten verdeeld op verschillende mooie erfgoedlocaties over het Litterzand. De schrijvers blijven zitten en de festivalbezoekers die roleren. Dus tussen de bezoeken door, als je bij een schrijver geweest bent, zie je dus ook een groot deel van de natuur. En krijg je ook allerlei verrassingen te zien en te horen onderweg. Oké. Dus het is heel, heel breed qua cultuur. Ja. En de gedachte is dat we op de zaterdag dus 3 keer een ronde hebben. Dus je gaat naar 3 schrijvers. Ja, en daar heb je interactie met de schrijver. Met een relatief kleine groep mensen zit je bij die auteur. En kan je dus echt vragen stellen, met elkaar in discussie gaan. Over zijn of haar werk, over hoe het is om schrijver te zijn. Fijn, inderdaad, ja. Leuk. Dus het is echt een persoonlijk interactief festival. Ja. En op zondag hebben we een plenaire sessie. En dan wordt de nieuwe biografie van Elsbeth Etty gepresenteerd over Willem Wilmink. Dus de landelijke presentatie van het boek In de Man zit nog een jongen. Nou, super. Ja, daar ben ik trots op. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En je hebt het wel gedaan, je hebt het eerder ook gedaan, zo'n festival? Ja, ik heb voorheen Schrijvers Binnen georganiseerd. Dat deed ik in Noordwijk Binnen. Ook bij mensen thuis. In het mooie oude gedeelte van Noordwijk. Alleen dat was in een paar straten en dat was natuurlijk toch gemakkelijker dan in zo'n groot natuurgebied. En ik deed dat toen ook, in het laatste weekend van januari. Omdat er gewoon niet zo heel erg veel is in januari. Ja, je hebt inderdaad. natuurlijk winternachten. Ja. En daarna eigenlijk niks. Dus tussen de boekenweek en winternachten
in een periode dat je denkt, nou, ik zou wel eens wat leuks willen doen. Ik denk, nou, dit is een perfect moment. Want ja, in de zomer hebben we al zoveel festivals. We hebben ontzettend veel festivals hier in Amsterdam. Zoveel wat we doen. Ja, inderdaad. En ik heb het ook expres in een buitengebied gedaan. Dus echt helemaal in het oosten van Nederland. Omdat daar ook niet zoveel literaire festivals zijn. Terwijl natuurlijk juist ook in het oosten van het land enorm veel gelezen wordt. Ja, en ik ben zelf heel erg verliefd op dit gebied. En ik zou het fantastisch vinden als meer mensen dat worden. So, yeah. Right. Well, thank you very much for listening to our interview. Thank you, Dorine. Thank you. And don't forget the Literary Globe. This is where you're going to find the cross community of writers, readers, libraries, markets, book markets. Everything to do with the literary world is on the Literary Globe. So that's www.literaryglobe.com. Okay. Hope you enjoyed listening. Bye. Thanks. Bye.